In this lesson, you will be able to practice Russian using the knowledge that you got watching my previous lessons. You will listen to a short story about one of the main characters of my course and answer the 15 questions after listening to it. Pause the video and look through these questions. Здравствуйте, меня зовут Вера. Я учитель. Я из России. Я живу в Москве. Мне 45 лет. Я замужем. У меня есть дети, дочери и сын. Моего мужа зовут Дмитрий. Ему 53 года. Он гид. Он часто говорит по-английски на работе. Он много путешествует. Он не курит. Он не водит машину. У моего мужа есть родители, но они разведены. Мы живем в квартире. У нас есть кот. Его зовут Тишка. Ему 3 года. Я вожу машину. Я смотрю телевизор и учу испанский язык по вечерам. Now pause the video and answer the 15 questions. Check yourself. Number 1. Ее зовут Вера. Number 2. Она учитель. Number 3. Она из России. Number 4. Она живет в Москве. Number 5. Нет, она замужем. Number 6. 45 лет. Number 7. Да, дочери и сын. Number 8. Дмитрий. Number 9. Ему 53 года. Number 10. Он гид. Number 11. Да. Number 12. Да. Number 13. Нет, она живет в квартире. Number 14. Нет, у нее есть кот. Number 15. Она смотрит телевизор и учит испанский язык. In this story, there are few words and phrases that you probably don't know. Number 1. Он гид. He is a tour guide. Гид – a tour guide. Masculine gender. Number 2. Он часто говорит по-английски на работе. Часто. Often. It's an adverb. На работе. At work. Number 3. Он много путешествует. Много. A lot. It's an adverb. Много. Путешествовать. To travel. It's a verb. Путешествовать. Путешествовать. Which conjugation does this verb belong to? First or second? Pause the video and answer this question. This verb belongs to the first conjugation because it has the ending at the end in the infinitive form. Let's conjugate this verb. Я
путешествую. I travel, I'm traveling. Ты путешествуешь. You travel, you are traveling. Он путешествует. He travels, he is traveling. Мы путешествуем. We travel, we are traveling. Вы путешествуете. You travel, you are traveling. Они путешествуют. They travel, they are traveling. As you see, before the endings of the first conjugation, the letter U appears in this word. You'll have to remember it. Number 4. Ему 3 года. He is 3 years old. When the Russians say age, they may add the word год at the end. Год follows 1 or numbers ending 1. For example, ей 1 год. She is 1. Ему 21 год. He is 21 years old. Им 41 год. They are 41 years old. The word года follows numbers ending from 2 to 4. For example, ей 22 года. She is 22 years old. Ему 23 года. He is 23 years old. Им 24 года. They are 24 years old. From 5 to 20, the word лет is used. It's also translated as years. For example, ей 5 лет. She's 5 years old. Ему 11 лет. He is 11 years old. Им 20 лет. They are 20 years old. And the word лет also follows numbers ending 5, 6, 7, 8, 9, 0. For example, ей 25 лет. She's 25 years old. Ему 40 лет. He's 40 years old. Им 87 лет. They are 87 years old. Number 5. Я смотрю телевизор и учу испанский язык по вечерам. По вечерам, in the evenings. It helps us to understand that these actions happen regularly. Thank you for watching. Please subscribe to my channel and don't miss my new videos.